through grade qualified. From 2008 to 2021, from 2008 to 2021, I worked as an assistant professor in Vageshwari College of Engineering, Karimnagar. So after Corona, I think in 2021, I shifted from Karimnagar to Hyderabad to Mallareddy Engineering College, MREC. Then I shifted from MREC to VNR Vijnan Jyoti Institute of Engineering and Technology in 2022. Now, 2 years completed in VNR Vijnan Jyoti Institute of Engineering and Technology. Myself, I have 20 years of experience. After my BTech, I started my journey in teaching in Bharat Institute of Science and Technology, Hyderabad, Mangalpalli, Ibrahimpatnam. And I registered my PhD in 2018 through Usmania University, Hyderabad, Tarnaka. Recently, I submitted my thesis and waiting for the award to complete. Recently, I finished my PhD also, submitted my thesis, and waiting for Viva, maybe schedule in the month of February or March. Now, actually, for which class you belongs to? Which year? Third year. Third year, which sem? Third year, second sem. 3-2. I think 1-1-1-2-2-1-2-2-3-1, 3-2. You are in 3-2. Okay. Women's college. This one belongs to. Yes. Okay. Kids women's, na? Okay. KIT. KIT stands for. Okay. Myself, Karimnagar. K and K. Oh, both are matching. Okay. Kakinada Institute of Science and Technology. In Karimnagar, we are having kits also available. Karimnagar Institute of Technology and Science and Kakatiya Institute of Technology and Science in Warangal. Forget about all those. I need to start the concept here, network programming schedule in your 3-2. Yes, correct? Actually, any definitions you started, network or any? No. Okay, we need to start the basic first. What is computer network? Okay, and what are the different types of networks? And next, followed by, we need to start the very important concept, that is OSI reference model. That is the first, one very important concept available in your first unit. Okay, what is OSI and what are the different layers available and what are the different functionalities of layers? I'll give in step-by-step fashion. But before that, uh, I want one person. Okay, yes, just stand up. Compulsory here. This one a very interactive session. So compulsory 1 to many available. So 1 to 1 and 1 to many to 1. So all the interaction sessions available starts from 1 to the last. Okay. నా నుండి మీకు కంప్లీట్ గా ఇంటరాక్షన్ ఉండదు. సో కంపల్సరీ వీ నీడ్ టు హ్యావ్ ద two-way communication. One-way communication, that is not the valid one. Okay, two-way communication, that is very important. In my class, a number of times actually, my students got 100 out of 100 and my students in 60 strength in VNR, VJT or in other colleges also got 100% result. Okay, so try to give the good knowledge in these 2 or 3 days and try to catch. I'll give each and every notes also for you. Okay, I'll post each and every note start from first to the last. That is my handwritten notes, start from first to the last. And before that, I need to explain what is the very important concept, that is in network programming. Okay, before that, what is a computer? So available on the screen, available on the screen, computer, na? What is computer in your own words? I think that is available in your first year. Yes, correct? Computer is a physical machine. What is a physical machine stands for? Yes, screen share cheyala, అర్థం కాలే, అవుతుంది అంటే మీకు ఏం కాల్ చెప్పండి మేడం. ఇప్పుడు మామూలు ఏం సార్, జూమ్ లింక్ అందరికి లెస్ అవసరం లేదు, అవసరం లేదు. నేను ఆయన ఈ పీపీటీస్ ఇచ్చేస్తాను మీకు. ఓకే, ఐ విల్ గివ్ ఆల్ దీస్ పీపీటీస్. మొబైల్లో చూస్తారా? మొబైల్ లైవ్ జరుగుతుందా? వేరే వాళ్ళ సెక్షన్ వాళ్ళు చూస్తారా? లింక్ చేస్తాను, నో ప్రాబ్లం. నా షేర్ చేసేస్తాను నా స్క్రీన్. ఓకే, డన్. నేను ఏంటంటే ఓన్లీ ఫర్ దిస్ క్లాస్ అనుకుంటున్నాను. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. షేర్ దిస్ లింక్. దీన్ని నెట్ కనెక్ట్ చేస్తారా మరి? ఓకే,
Yes, yes. Yes, I got up to 60 to 70% definition from your side. Computer is an electronic device. Yes, just remember. Okay. Want to try, just right. Maximum just. Not working.
Hello. Hello, Anne. Hello, hello. Hello. It's working. Just now I given the definition. Now, what is a computer? Computer is an electronic device. Just right. That is a very important keyword. Computer is an electronic device. Okay, computer is an electronic device which accepts the input through input devices. Computer is an electronic device which accepts the input through input devices, and it processes the input through processing devices using CPU. What that CPU stands for? Yes, central processing unit. So just you are accepted just now, that is an input through input devices, and that input is processed, and finally immediately I want to show the output. I want to find the output. I want to find the result. So your resultant value you will get, your resultant value you will get through which devices? Output device. Yes, I got the answer. Takes the input through input devices, process the input through processing devices through CPU, and finally you will get the resultant value through which devices? Output devices. That is a computer. Computer is an electronic device which accepts the input through input devices and process the input through processing devices through CPU, central processing unit, and it is a combination of central processing unit is a combination of, anybody knows? CPU. CPU is a very important. Just need to search for that CPU block diagram. Okay. Yes. CPU combination of three blocks. That is ALU, memory unit. ALU, MU, between ALU and MU, CU available. ALU stands for arithmetic logic unit, and CU means control unit, and next MU means memory unit. So combination of ALU plus MU, we are controlling through control unit. CPU always controls only this control unit. So what is an electronic device? See, computer. Computer is an electronic device which accepts the input through which devices? Input devices. What are the different input devices? Keyboard. Basic. The most basic input device was that keyboard. Yes. Any other input devices? Mouse. Mouse is an input device. Yes, correct. Is an input device. Yes. Scanner. Scanner. Printer is not the input device. You will get the resultant value through output paper on paper on paper. Means that is an output. That is you will get. Now here available now. This mic belongs to input or output. This mic belongs to input or output. Input or output. Yes. As you got the different input or output. It takes a voice. Speaker takes a voice. You will get the voice through output device. Speaker is an output device. Mic is input device. Mouse input device. What does mouse stands for? ఆ మౌస్ అని ఎందుకన్నా ర్యాట్ లాగా ఉందని మౌస్ లాగా ఉందని మౌస్ పెట్టారా? డివైస్ stands for available for mouse. Any stands for available for a mouse? Yes, available.
MOUSE stands for Manually Operated User Selective Equipment. The short form for that statement that is called a mouse. Manually operated user selective equipment. Manually operated. Yes, we are operating mouse. Yes, correct. We are operating this device. Manually operated user selective equipment. Left button or right click. Left click or right click. So manually operated user selective equipment. Equipment is what? Device. It is called a mouse. Yes, correct. It is called a mouse. Mouse means what? Once again, tell me, it is an input device or output device? Input device. Next, just now I already given the blocks of CPU, that is central processing unit. What are the different blocks of CPU? Yes, in between APU memory unit, we are having a very important one, control unit. Okay? Arithmetic logic unit performs a different arithmetic logical operations. Okay, and all the arithmetic logical operation resultant values are stored in memory unit. And these two units are controlled by using control unit. Okay, that is the block diagram of CPU. Just your ChatGPT and Google. Okay, so block diagram available. Always just remember that block diagram in your mind. Okay, what's the block diagram of CPU? We have the combination of three blocks. Yes, correct. What are the combination of three blocks? ALU, MU, between control unit. Okay, control unit, control these two very important units. What are those two units? ALU and memory unit. What is the use of ALU? It performs a different arithmetic. So I'll give an example for this. With the help of a keyboard, I need to accept 2 plus 3. That is the input. Just you are given the input here 2 plus 3. And 2 plus 3 means what? Addition operation. So that is arithmetic operation. So arithmetic operations performed here finally result in values stored in your memory. So these two units are controlled with the help of which unit? Control unit. Okay. And now finally your resultant value displayed through output devices. Okay. And what are the different output devices available? Now tell me. First, basic input device, that is a keyboard. Basic input device, that is a keyboard. Basic output device. Monitor. Just remember, input అనగానే keyboard గుర్తుంచుకోవాలమ్మా. And all the remaining, those are the secondary one. Primary input device, that is keyboard. Primary output device, that is monitor. Okay, and this is also called TV. Okay, this is also called, which one is this? Which one is this? Monitor. Monitor means screen. It is an output or input? Output. Okay. So output here very important. And laptop. Output laptop. Laptop. Output input. Combination of all. Laptop combination of all. It contains keyboard. Yes, correct. Input device. It contains display. Yes, correct. And we have a combination of keyboard and a screen with the help of CPU. CPU inbuilt available below keyboard. Yes. Laptop is a combination of three. Okay. Combination of three means what? Input, CPU, and output. Okay. What are the different outputs? First, basic output device, monitor. The next one, printer. And the next one, speaker. Any other? Many output devices available. I don't want to go for that particular concept. And now I need to go for computer network. Then we'll go for network programming. Then we'll go for the first very important concept, that is OSI. What is OSI stands for, and what are the different layers available in OSI concept? I'll give in step by step fashion. Okay, just remember and just note down all the very important points in your notes. Okay, now these are the different keywords available here. I don't want to go for all those. Next, what is networking? What is networking? Network programming network. Network means what? Network means what? What is network? Wait. Yes. Let's stand up. What's your name? Priyanka. Tell me, Priyanka, you have the mobile? Which mobile? iPhone or any other? Samsung? Android mobile. Yes. Third, operating system. Came from which company? No. Android operating system introduced which company? Google. Okay, just remember, Google introduced Android operating system. Okay, YouTube owner, Google only. Once again. Okay, YouTube owner, once again Google only.
So Android operating system, yes, in every mobile, very important way having Android operating system other than iPhone. iPhone, which operating system available? iOS. iOS. So iOS owner, Apple. Apple company. What is separate operating system untadamma? What one's operating system? Android operating system is separate. So Android operating system to iOS are different untadamma. Just we need to identify the more security compared to Android and iOS. Okay. Now you have the mobile. Yes, correct? Yes. In your mobile, what are the different apps are available? Different apps are WhatsApp, Twitter, Instagram. Oh, your favorite Facebook, huh? No, huh? Yes, Facebook. So all these applications are works under yes, network, internet. Without internet, all these applications are execute. All these applications are run under. Without internet, no. Okay, with internet available in your mobile, so we need to send one message from your mobile to another mobile. It possible? No. So compulsory mobile data, or at least we need Wi-Fi. Yes, correct. Mobile data at least we need to. And all these applications are now. All these applications are now we need to execute. Okay, WhatsApp. So I need to send one message. Yes, correct. I need to send one message from your mobile to another mobile. It needs what? Hmm. So compulsory WhatsApp available in your mobile. Okay, WhatsApp available in your mobile, and other friends' mobile also compulsory need more internet and having the WhatsApp application. Finally, the message is received from your mobile to another mobile. Yes, compulsory. We need what? Internet. Internet means what? Internet working. Internet short form that is internet working. Okay, internet working. How the internet working available? Using its different smartphone to the next level. So it is working available. Uh, Network means what now? In your mobile, well data not available and Wi-Fi just you are not connected. So very easy to transfer a message from your mobile to another mobile. No chance. Now your mobile is idle. Your mobile is not in a network. Yes, correct. Your mobile is not in a network. Network means what? Now tell me in your own words. In your own words, tell me what is a network. Given the different clues are already in your mind. So based on those clues, just give the answer for a network in your own words. Define a network in your own words. Very important here. Here, laptop available. Now I want to transfer a message from my laptop to another laptop in the world. It is possible? Yes, possible if the internet available in this laptop. Yes, correct. Otherwise not possible. Impossible to transfer a message from your laptop to another laptop. Yes, correct. So if you are not connected internet in your laptop or desktop or mobile, so your system is not available inside a network. Internet untene transfer. The data is transferred from your mobile or your device to any other device in the world. Network means what? If you are connected more than one system unte network anarama. If you are connected more than one system, start from twice to many number of systems. Twice to means what? Twice to means what? More than one means two to many. We need to connect two systems to many number of systems interconnected. That is called a network. Network means what? Collection of systems are interconnected. Why we need to connect all these systems? No. Why we need to connect all these systems? To share the data. Data plays a very important role. You know, the data science branch also available now. Data science only purely based on the data. Data లేకపోతే ఈ applications కూడా లేవమ్మా. WhatsApp, Twitter, Instagram, Gmail, all these applications are under only data. Data means what? Yes. Tell me in your own word, what is data? Information means what? This information available in terms of this information available in terms of how many types of data just you are sending from your WhatsApp number to another WhatsApp number. What are the different types of data just you are sending? Mainly the basic, the different, first common data that is text. Hello, how are you like that? Next type of data, numbers, numbers, next images, next audio, next video. So combination of how many types of data? 5. Text,
numbers, image, audio, and video. Other than these 5 types of data, any other available? No, all of you just write this one. Data available in terms of text, numbers, images, audio, and video. Other than these 5 types of data, we are not having any other data. All the applications, WhatsApp, Twitter, Instagram, works under these types of data. What are the different types of data? Text, number, image, audio, and video. I think you got the difference between all these 5 types. I think everyone knows. Yes. All of you just write the definition of a network. I already told in my own words, just write the definition of a network. A computer network is defined as the interconnection of two or more computers. Put the underline for that. Put the underline for that. Two or more computers. A computer network is defined as the interconnection of two or more computers. Only computers, mobiles, or desktops, or laptops. It is done to enable the computers to communicate and share available resources. First, we need to know the definition of a network, followed by network programming and the next level. Don't write all those. Just write the definition. Okay. So if we need to write all those time permits, I'll give all those. I'll give all those PPTs and including all the notes of all the topics. Okay. I'll give my handwriting notes. Okay. Start from first unit to the last unit. Don't be worried and don't be hurry. I'll give only the very important concepts. Yes. Now, what is the definition of a computer? It connects two or more computers. Two or more in Kannadam. So we are sharing the data in between these two computers or more computers. Yeah, that is called a network. That is called a network. That is also called a computer network. Why we are calling computer network? We are connecting computers. Mobile network, connecting mobiles. Desktop system, desktop network. So computer network means we are connecting the computers. Mobile network means mobile net. I think everyone knows. You need to connect the two or more mobiles. If you need to connect two or more mobile, that is called mobile network. Okay. Next, networking. What is the meaning for networking? What is the need of networking? Yes, in the diagram itself, we are having the client and server. What is the difference between client and server? What is the client and what is the server? Yes. So I need to connect to into my Gmail account.
So my system belongs to the client system and Gmail database server belongs to the server system. And now the information available, actually my Gmail account information available not in my system, available in which system? Gmail database server. You are connected from your system to the Gmail database server within a fraction of seconds. Based on the authentication, the data is transferred from Gmail database server to your system. Yes, correct? What is called authentication? Authentication means what? So based on the username and password only, you will get your information. Yes. If you are giving invalid username or invalid password, you will get your account information. No. So that is called authentication. Tell me in your own words, what is authentication? Authentication means what? Authentication means yes. Authentication means verifying the identification of a sender. Authentication means verifying the identification of a sender. In other words, an authentication technique tries to verify that a message is coming from a correct authorized person or not. Okay, that is called an authentication. Authentication means verifying the identification of a sender. In other words, an authentication tries to verify that a message is coming from a correct authorized person or not. Now tell me, what is authentication? You are entering into ATM machine. Okay, if you are entering into ATM machine, so ATM machine knows you belongs to authorized or unauthorized? No. Based on the PIN number only. Yes, based on the PIN number only, ATM machine transactions. ATM machine gives all the services to you. Yes, correct? Yes. Okay. All of you just draw this diagram. And what is the relation between client and server? Client server communication means what? And what happens in between client and server? That is very important. That is called a network. Always client sends a request. Always client sends a request. Oh, okay. Always client sends a request to server. Why always client sends a request? It needs a communication from server. Yes, correct? It needs a communication from server. Client sends a request, then server verifies that you belongs to the authorized person or not. Yes, correct? Client and server. So first client sends a request, server gives a response. Server gives a reply back to only the requested client, not to all the clients. So just tell me an example here in Gmail. So how many number of accounts are available throughout the world? Crores of accounts available in Gmail database throughout the world. But Gmail database server responds to all the accounts? No. Those are persons are requested to share the information in my client system. Okay, those are the persons are shares the information. So those persons are authorized or unauthorized. Gmail database server verifies. Then the data is coming from Gmail database server to the requested client. Now tell me, what is a client and what is a server? What is the need of this client and what is the need of this server? Client sends a request for communication. Server gives reply back to the requested client. Put the underline with this, not to all the clients. Always server gives a response. Server gives a reply back only to the requested client, not to all the clients. Immediately after immediately after receiving the response from server back to the requested client, we have the client server communication. Quick server communication. So in the next level, in the third position, first request, then reply, then we have the communication between client and server. And then in the next level, in third step, data sharing happening between client and server. It's called a network. I opened up an entire front end, the world of computing called the client and server model. What is the client and server model? Client server communication means what? Client always sends a request to the server. Server gives response to only the requested client, not to all the clients. Okay, server gives response to only the requested client.
And finally, immediately in the third step, based on the acknowledgement received from the server back to the requested, we have the communication in between client and server. That's the reason we need to identify the data transfer, the data sharing available, data sharing happen in between client and server. Advantage of computer network. First advantage, increase speed. Okay, based on the network, we need to transfer the data based on the network only. Once again, 4G network is different, 5G network is different. Yes, correct. Now we are in which generation? 3G or 4G? I think in many mobiles 4G also. Yes, correct. So you are using your mobile generation. You are using your mobile from which generation onwards? 4G. Yes, 4G. Okay. Actually, in my generation, mobile not available in 2004, and now in 2004, 1G generation introduced. And now, what's the difference between landline and what is the difference between landline and mobile? Mobile network once again. What's the difference between landline phone and mobile? So landline available in that one storeroom or one bedroom or one living room, and need to communicate from one phone to another phone with wired communication. Yes, correct. Landline means wired communication. What is the difference between mobile and landline? There is only the difference: wired and wireless. Any wire to your mobile? No. Any wire to your mobile? No. What is a mobile? Mobile means what? Mobile means ability to be on the move. Mobile means ability to be on the move. We need to provide a communication from one end to another end. Mobile means ability to be on the move. We are providing communication. ఆన్‌లైన్ పట్టుకొని వెళ్తున్నామా మీ కాలేజ్‌కి? వస్తారా? మొబైల్ పట్టుకొని జేబులో పెట్టుకొని వస్తున్నారు గదా! బ్యాగ్‌లో పెట్టుకొని వస్తున్నారు గదా! సో, కమ్యూనికేషన్ ఫాలోస్ యూ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఎ మొబైల్. ల్యాండ్‌లైన్ కమ్యూనికేషన్ ఫాలో అవుతదా? వైర్ ఫాలో అవుతదా? వైర్ పట్టుకొని వస్తారా ఇక్కడి దాకా? అంతుందా వైర్ అక్కడి దాకా? నో ఛాన్స్. సో, కమ్యూనికేషన్ ఫాలోస్ యువర్ మొబైల్. యెస్ కరెక్ట్? కమ్యూనికేషన్ ఫాలోస్ యువర్ మొబైల్. మీరు ఎక్కడికి పోతే అక్కడ కమ్యూనికేషన్ ఉందా లేదా? సో, బేస్డ్ ఆన్ ద టవర్స్, ద డాటా ఈస్ షిఫ్టెడ్ ఫ్రమ్ వన్ cell phone tower to another cell phone tower. Always 24/7, 365 days, the network available in your mobile. Yes, correct? So that is very important. The different advantage available, disadvantage also available. What is the disadvantage? High cost of installation. Once installed, no problem. Once installed, very easy to share the data from one end to another end. 5G service install చేయడమే చాలా పెద్ద టాస్క్ అమ్మ. Once 5G service install చేసిన తర్వాత, we are using the 5G service effectively and efficiently from one end to another end. Now, I already told just now. These generations are starts from 1G, 2G, 3G, 4G, and 5G. Now we are in 5G. So, what are the services are available in 1G? ఎప్పుడైనా చూసారా 1Gలో ఏమేమి ఉన్నాయో? సో 1G మొబైల్ ఎలా ఉన్నదో చూసారా అసలు? ఇలా లేదు. ఇప్పుడు స్మార్ట్ ఫోన్ ఎంత స్మార్ట్‌గా ఉంది. పెద్ద స్క్రీన్ ఉంటది. వర్చువల్ కీప్యాడ్ ఉంటది. అండ్ ఇంటర్నెట్ ఉంది. ఆల్ those are the things are not available in first generation mobile. What are the services are available in first generation mobile? Only keypad. 1100 మొబైల్ ఒకటి సెర్చ్ చేయండమ్మా. Nokia 1100, Nokia 1108 మొబైల్స్ ఉంటాయి. గూగుల్‌లో కొడితే వస్తాయి అది. అది మా టైంలో యూజ్ చేసాం అది. ఎల్‌జీ మొబైల్ అలా ఉంటాయి. ఓకే. సో 1G ఫస్ట్ జనరేషన్ మొబైల్ గివ్స్ అనలాగ్ కమ్యూనికేషన్. First generation mobile communication gives analog communication, means the wireless voice communication transferred from one to another end, and it transfer the text also through SMS. Analog communication ఉంది, SMS service ఉంది. SMS stands for short message service. Short message service. SMS stands for short message service. SMS ఉంది plus analog communication ఉంది 1G లో. So what are the drawbacks are available in 1G? Just in the after few the drawbacks are identified in 1G, that is internet not available, and we are transferring only pictures. We are transferring image, audio, and video through SMS. So that's the reason. In the next level, 2G service are available. So first generation mobile communication name that is equal to analog communication. Okay, 2G service name that is equal to GSM. Second generation service introduced, that is with the help of GSM SIM introduced in 2G only. GSM stands for, anybody knows? GSM. GSM stands for Global
System for Mobile Communication. GSM SIM antam kada. GSM SIM. GSM stands for Global System for Mobile Communication. GSM network GSM service introduced from 2G onwards. Okay, within 2 minutes I'll close. 2G onwards. Then we are having introduce the very important concept. Introduce the concept here in 2G. MMS. What that MMS stands for? SMS available in 1G. MMS not available in 1G. MMS introduced in 2G. What that MMS stands for? Multimedia message service. So multimedia message service that is equals to combination text, numbers, image, audio and video. SMS లో టెక్స్ట్ నంబర్స్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవచ్చాం. ఇమేజ్ ఆడియో వీడియో ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోరాదు. సో ఇమేజ్ ఆడియో వీడియో కూడా ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకునే కాన్సెప్ట్ ఎక్కడ నుండి వచ్చింది? 2G నుండి వచ్చింది. దట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్ ఎంఎంఎస్. ఎస్ఎంఎస్ అంటే షార్ట్ మెసేజ్ సర్వీస్. ఎంఎంఎస్ అంటే మల్టీమీడియా. మల్టీమీడియా అంటే ఇమేజ్ ఆడియో వీడియో వచ్చిందంటే మల్టీమీడియా. టెక్స్ట్ నంబర్ ఉంటే నాట్ ఏ మల్టీమీడియా. యానిమేషన్ అంటాం. మల్టీమీడియా అంటే యానిమేషన్. ఓకే 2G. అండ్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫెసిలిటీ ఇంట్రడ్యూస్ ఇన్ ఇంటర్నెట్. Internet in 1G, internet not available. 2G, from 2G onwards, GSM concept, internet introduced. Internet introduced in mobiles. Internet, that is internet working, introduced in mobile starts from that is also called, that service name that also called GPRS introduced in 2G. GPRS stands for General Packet Radio Service. Just remember, internet in mobiles, that is GPRS. Just remember, also look in your notes. GPRS means what? Internet in mobile. Okay, internet introduced in mobile, that is also called service name GPRS, General Packet Radio Service. But it accepts internet up to KBPS and KBPS, kilobytes per second. Internet speed accepts up to KBPS in 2G. And one more very audio calling available, video calling facility not available, multi-game option not available. So those are the options are available in 3G onwards. 3G, these are the features are introduced. Video calling facility introduced. Selfie camera introduced from 3G onwards. Selfie mobiles are introduced from 3G onwards. 3G service equal to UMTS. 2G service name that is equal to GSM. 1G service name that is equal to AC, analog communication. 3G service name that is equal to UMTS, Universal Mobile Telecommunication System. Okay, Universal Mobile Telecommunication System that is equal to 3G. In 3G, the very important options or services are introduced that is equal to video calling, multi-gaming option, and internet speed increased up to megabytes per second. Internet speed increased up to megabytes per second. And next, multi-gaming. All is multi-gaming. Introduced from 3G onwards. PUBG game ఆడినారా? PUBG game వాళ్ళు PUBG game, yes. సో ఇక్కడ నుండి మీ ఫ్రెండ్ ఉంటాడు, ఎక్కడో మీ ఫ్రెండ్ ఉంటాడు. ఎస్, ఇక్కడ మీరు ఉంటారు, ఎక్కడో మీ ఫ్రెండ్ ఉంటాడు. ఇద్దరు కలిసి ఆడతారు కదా. సో మాట్లాడుకుంటూ ఆడతారు. అటు రైట్ అటు పోరు కిందికి రారా పైకి రారా అంటారు. ఎస్, కరెక్ట్. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ద PUBG game. That is multi-gaming option starts from 3G onwards. That concept are not available in 2G. ఓకే, చాలా గేమ్స్ వచ్చాయి కదా, అవన్నీ గేమ్స్ 3G నుండి వచ్చాయమ్మా. అండ్ ఓన్లీ ద డిఫరెన్స్ అవైలబుల్ ఇన్ 4G, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 3G 4G డిఫరెన్స్ చెప్తున్నాం. అప్పటి వరకు అనలాగ్ కమ్యూనికేషన్ ఉండే 1Gలో. 2G 3Gలో డిజిటల్ కమ్యూనికేషన్ వచ్చేసిందమ్మా, వాయిస్ కమ్యూనికేషన్. అండ్ 4Gలో యువర్ వాయిస్ ఈస్ కమ్యూనికేషన్, యువర్ వాయిస్ ఈస్ ట్రాన్స్ఫర్ త్రూ డాటా. ఈ వాయిస్ అనేది కాల్ మాట్లాడతారు కదా, కాల్ ఇళ్ళకెళ్ళి కట్టదు అంటే మీ డాటాలోకి వెళ్ళి కట్టుదమ్మా. సో అక్యురేట్ వాయిస్ కమ్యూనికేషన్ is transferred from 4G onwards. So 4G service name, two types of 4G available, LTE and Vivo LTE. LTE means long term evaluation, Vivo LTE means voice over long term evaluation. So these are the different services. Now we are in generation 5G. Okay, so these are the different services start from 1G to 5G. Now we are in 5G. Actually, many of the persons are using only still 4G only. Okay, and now these are the different. All of you just write here. Draw the diagrammatical representation. Very important diagram. Network is a combination of PAN, LAN, WAN, MAN, CAN. So these are the three very important. LAN, WAN, MAN, WAN. These are the three very important. So what are those? I don't know. Just remember, network is a combination of different categories.
PAN, LAN, WAN, MAN, and CAN. Available in the next level. Diagram, okay? Just don't waste the time to draw the diagram. Just draw the draft right. Always you need to draw the diagrams in your final exam with using pencils and scales, okay? Just don't draw the diagram using free hands. Free hands తో డ్రా చేయొద్దు. స్కేల్ పెన్సిల్ తోనే డ్రా చేయాలి. పెన్ తో అస్సలు డయాగ్రామ్స్ డ్రా చేయొద్దు. ఓకేనా? గుడ్ షార్ట్ కట్ ఫర్ యూ. లాస్ట్ ఒకటి చిన్న రేపు చూపిస్తాను. Result and outcomes of my students. I'll show in the tomorrow session, okay? Always need to present in your final exam how to write and what are the different shortcuts, and all I'll give those key points and tips and tricks for you in the tomorrow session, okay? పనిచేయట్లేదా? అది పనిచేస్తుందా అడగ. చేయట్లేదా? PAN stands for just right. That's it. Personal Area Network. PAN stands for Personal Area Network. కావాలంటే ఇది ఒక్కటి రాయండి అమ్మ. ఫస్ట్ పాయింట్ రాయండి. A personal area network is a computer network organized around an individual person. నేను ఇస్తాను, స్లైడ్ ఇస్తాను, ఫ్యాకల్టీకి షేర్ చేసి వెళ్తాను, ఓకేనా? షేర్ చేసి వెళ్తాను, ప్రతి పీపీటీ ఇచ్చేస్తాను మీకు. రైట్, ఓన్లీ ద వన్ పాయింట్ దట్ ఈస్ అవైలబుల్, పర్సనల్ ఏరియా నెట్వర్క్. మనం తప్ప ఎవరుండం, మనకే బాస్, మన డేటా మనమే షేర్ చేసుకుంటాం. అలా యాక్చువల్ షేర్ చేసుకోవద్దు, దట్స్ నాట్ ద వ్యాలిడ్ వన్. అది ఎప్పుడు షేర్ చేసుకుంటామంటే కాన్ఫిడెన్షియల్ డేటా, కాన్ఫిడెన్షియల్ డేటా we are sharing ourselves. That is personal area network. Don't write all those. A personal area network is a network organized around in an individual person, okay? Just draw this diagram, sample diagram, okay? Also local area network, just right, LAN. LAN stands for local area network. దానికి డయాగ్రామ్ ఉందమ్మా, ఈజీగా అర్థమవుతుంది. సో లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్, మీ ల్యాబ్ ఉంటుంది కదా, మీ ల్యాబ్ లో 60 సిస్టమ్స్ ఉంటాయి. ఎన్ని ఉంటాయమ్మా? 60 systems. All those 60 systems are connected through using one LAN wire. So that is called local area network. So within your lab, all those 60 systems are interconnected, and all those 60 systems are controlled under one server located in your server room. So very easy to transfer from one information from one system to another system through your local area network. LAN is a network which is designed to operate over a small physical area. ఒక ఆఫీస్, ఒక ల్యాబ్ లో ఉంటే ఏరియాలో ఉండే లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్. ఓ కాకినాడ. ఎస్, నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ యువర్ ఫేవరెట్ ఏరియా ఇన్ అరౌండ్ ద కాకినాడ? అమలాపురమా? ఎస్, అమలాపురం టు కాకినాడ కనెక్ట్ చేస్తే మ్యాన్ అంటాం. టోటల్ ఏపీ అండ్ తెలంగాణ and all the countries are interconnected. That is called WAN, Wide Area Network, WWW, World Wide Web. Okay? మీ ఇంట్లో కనెక్ట్ చేసుకుంటే లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్. మీ ఇంటి నుండి మీ ఫ్రెండ్ కనెక్ట్ చేస్తే మ్యాన్ అంటాం. టోటల్ అందరు ఫ్రెండ్స్, వేరే కంట్రీలో ఉన్న ఫ్రెండ్స్ కనెక్ట్ చేస్తే WAN అంటాం. Between all those. Okay? This is LAN. Okay, I'll give this answer. No problem. That's right. Wide area is very important. That is right, MAN. Metropolitan Area Network. Metropolitan Area Network. ఇప్పుడు చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తానమ్మా. LAN అంటే ఏంటి? లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్, అంటే విత్ ఇన్ వన్ ఆఫీస్. Two LANs are interconnected. That is MAN. Few MANs are interconnected. That is WAN. That's the difference. That is one LAN, more than one LAN. That is MAN. All the MANs are interconnected. That is WAN. All the MANs are interconnected. One single LAN available. It connects a few systems within your room, within your office. And all those few systems are interconnected
from one LAN to another LAN, that is MAN, and all the MANs are interconnected, that is called wide area network. LAN, MAN, WAN. LAN అంటే ఏంటి? చిన్న మీ రూమ్ లో 2 rooms కనెక్ట్ చేస్తే MAN, అన్ని rooms కనెక్ట్ చేస్తే WAN అంతే. LANs are interconnected MAN, MANs are interconnected WAN. Yes, very good to understand LAN, MAN, WAN difference. A big network in between LAN, MAN, WAN. అన్నిటికన్నా పెద్దది ఏంటమ్మా? WAN. అన్నిటికన్నా చిన్నది ఏంటి? LAN. All the LANs are interconnected MAN. All the MANs are interconnected WAN. Metropolitan LANs are interconnected. Okay, this WAN, wide area network. All WAN means world available in your hands. Very easy to transfer one message from your hand to another hand. That hand available, that hand located in another location, that hand located in another location here, maybe in the next level, maybe in the next country. When network spans over a large distance, or when the computers to be connected to each other are at widely separated locations, a local area network cannot be used. A wide area network is installed. LANs connect చేస్తే ఏమంటా? MAN కదా? MANs connect చేస్తామమ్మా. WAN లో ఏం కనెక్ట్ చేస్తాం? MANs. LANs కనెక్ట్ చేస్తే సెకండ్ లెవెల్ MAN అవుతుంది. MANs కనెక్ట్ చేస్తే పైన అప్పర్ లెవెల్ ఏముంటుంది? WAN ఉంటుంది. WAN అంటే ఏంటి? World Wide Web, WWW, that is called World Wide Web. I think got an idea? Network is a different one. Now in our hand, network in our hands. Network, the beautiful network in our hands. ఇది కాదు. Network. What is the network? What is the need of mobile network? Yes. మీకు మొబైల్ అంటే ఫేవరెట్ నాకు తెలుసు. కొద్దిగా సిస్టమ్ అంటే కూడా ఫేవరెట్ చేసుకోండి. So try to use laptop and try to practice different concepts from laptop to different laptops. And finally, need to share information from your laptop to another laptop through internet. ఇప్పుడు ఏ ప్రోగ్రామింగ్ ఉన్నాయమ్మా మీకు థర్డ్ ఇయర్ సెకండ్ సెమ్ లో ప్రోగ్రామింగ్ సబ్జెక్ట్స్ ద డిఫరెంట్ ప్రోగ్రామింగ్ అంటే సి జావా అంటే అయిపోయినాయి అన్ని అయిపోయినాయా? జావా వచ్చా? అన్ని వచ్చా జావాలో? ఎందుకు రావు? అన్నారు కదా, జావా అంటే నేర్చుకున్నా అన్నారు కదా. జావా స్టాండ్స్ ఫర్ వచ్చా? జావా స్టాండ్స్ ఫర్ ఉందా? ఉందా లేదా? ఊప్స్ త్రో జావా. ఎస్, ఊప్స్ అంటే ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ సిస్టమ్. ఊప్స్ అంటే ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ సిస్టమ్. జావా స్టాండ్స్ ఫర్ ఉందా అమ్మా? లేదా? ఉందా లేదా? ఉందా లేదా? ఉంది ఉంది. నా డెఫినేషన్ చెప్తా అమ్మా. జావా జాబ్స్ ఆల్వేస్ వెరీ ఈజీలీ అవైలబుల్. జావా స్టాండ్స్ ఫర్ లేదు. జావా నేర్చుకుంటే చాలా జాబ్స్ ఉంటాయి మీ హ్యాండ్ లో. ఓకే, జావా నేర్చుకోండి. జావా స్టాండ్స్ ఫర్ ఏం లేదు. దట్ ఈస్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ సిస్టమ్. ఓకే, C belongs to procedure oriented programming system. C++ belongs to object oriented programming system. Okay. Yes. క్యాన్ అట, క్యాన్. ఏ క్యాన్? వాటర్ క్యాన్, ఆయిల్ క్యాన్. That's right. Campus area network. మీ క్యాంపస్ విత్ వైఫై ఉందా? వైఫై క్యాంపసా? దట్ ఈస్ కాల్డ్ క్యాన్. లేదా నేను ఇన్స్టాల్ చేసి వెళ్తా. లేదా అక్కడ ఉందా? ఇక్కడ కాదు, క్యాంపస్ లో. అక్కడక్కడ ఎందుకు ఉంటుంది? క్యాంపస్ మొత్తం ఉండాలి కదమ్మా. క్యాంపస్ ఏరియా నెట్వర్క్. Need to connect your campus. Within the campus, the systems are interconnected. That is called CAN, campus area network. Directly, okay. We'll go for the next concept. The first concept OSI. Now I need to understand about the network. What is network? What is network? I think you got an idea. What is network? Two or more systems are interconnected. మీ సిస్టమ్ ఉంటే మీరు మాట్లాడుకుంటారా? ఎప్పుడన్నా మాట్లాడుకోదు. మీరు మాట్లాడుకోదు. ఇట్స్ నాట్ ద గుడ్ వన్. కంటెంట్ ఉంటే మీరు నవ్వుకోవద్దు. మీరు మాట్లాడుకోవద్దు. మీరు నవ్వుకోవద్దు. ఏమంటారు వాళ్ళను? అనొద్దు. సో మీరు వేరే వాళ్ళతో కమ్యూనికేషన్ ఉండాలి. సో ఆల్వేస్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ నెట్వర్క్. వేరే మాట్లాడితే బాగానే ఉంటుంది. మీరు మాట్లాడుకుంటే వేరే వాళ్ళు చూస్తే భయపడతారు మీరు. సో ఆల్వేస్ టు డిస్కస్ విత్ అదర్స్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ హెల్తీ డిస్కషన్స్. That is very important.
health discussions always happen in your class. So health discussions తోని చాలా చాలా నేర్చుకోవచ్చు. అలా అని మళ్ళీ క్లాస్‌లో పుష్ప 2 గురించి, పుష్ప 3 గురించి, అమరన్ గురించి చూసారా పుష్ప 2? ఎలా ఉంది? కొందరు యావరేజ్ అంటున్నారు. అల్లు అర్జున్ అరెస్ట్ కూడా అయిపోయాడు పాపం. మళ్ళీ బయటకొచ్చిండా? మీ ఫేవరెట్ హీరోనా? మళ్ళీ పోతాడా జైలుకి మరి? పోడా ఇగ? అస్సలు అది ఎవరిది మిస్టేక్ సరే ఫర్గెట్ అబౌట్ దట్. ఆహ్, దట్ 'అమరన్' ఐ థింక్ 'అమరన్' మూవీ చూసారా 'అమరన్'? ఎలా ఉంది? ఎక్సలెంట్ కదా 'అమరన్'. సో అలాంటి మూవీస్ చూస్తే డిసిప్లిన్ అనేది తెలుస్తదమ్మా. హౌ ద లైఫ్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్. సో లైఫ్ అనేది ఎంత స్ట్రగుల్ ఉంటది ఫ్యూచర్‌లో. ఎన్ని కష్టాలొచ్చినా మనం నేర్చుకోవాలి. ఎన్ని కష్టాలొచ్చినా మనం ముందుకెళ్ళాలి అనే థాట్ దాంట్లో చూసి నేర్చుకుంటాం. ఐడియా దాంట్లో వస్తది. సాయి పల్లెవా హీరోయిన్? నేమ్ ఏంటి సాయి పల్లెది? ఇందు రవీంద్ర వర్గీస్. మేజర్ ముకుంద్. కెప్టెన్ మేజర్ మేజర్. కెప్టెన్ తర్వాత మేజర్ అయ్యాడు. ఓకే. మేజర్ ముకుంద్. ఫస్ట్ కెప్టెన్ అయ్యాడు. తర్వాత మేజర్ అయ్యాడు. సో ఎక్కడ వర్క్ చేశాడమ్మా? కాశ్మీర్ కదా! ఆ! సో ఆ సినిమా రెండిటికి మధ్యలే అమ్మ. సోల్జర్‌కి మధ్యల, స్పైకి మధ్యల. సోల్జర్ ఎవ్రీవన్ నోస్. సోల్జర్ మీన్స్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ డిసిప్లిన్. డిసిప్లిన్ అంటేనే సోల్జర్. సో ఎంత టఫ్ ఉంటది ట్రైనింగ్ చూసారు కదా దానిలో? ట్రైనింగ్ అంత చిన్న చదువే నేర్చుకోమంటే కష్టపడదు. ఓకే. చాలా హార్డ్ వర్క్. హార్డ్ వర్క్ ప్లేస్ ఎ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్. హార్డ్ వర్క్ ప్లేస్ ఎ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్. చాలా చాలా చెప్తాను తర్వాత. ఓకే. ఇదొక నెక్స్ట్ క్యాంపస్ ఏరియా నెట్వర్క్. ఇది మీ క్యాంపస్ అన్నట్టు. ఓకే. ఫర్గెట్ అబౌట్ దిస్. I'll give this one in between LAN, MAN and WAN. Okay. I'll give this table. Okay. Very easy to differentiate all those. Any questions on network? I think you got an idea about network. Yes. All of you just write this title. Standards and protocols. Computer networks antene standards and protocol. What is your standards? What is your protocol? What is the meaning for standard? What is the meaning for protocol? You need to know about standards and protocols. And the very important one, the OSI model. చాలా సార్లు ఈ క్వశ్చన్ వచ్చిందమ్మా. చాలా సార్లు వచ్చింది. కాకినాడలో వచ్చింది, కరీంనగర్‌లో వచ్చింది. ఫేమస్ కదా! తిన్నాను. లాస్ట్ టైమ్ తిన్నాను వచ్చినప్పుడు. మీ దగ్గర లేను అక్కడికి వచ్చాను. అప్పుడు తీసుకెళ్ళాను. అంతేనా ఎవరున్నారు? అనే కుక్ అతని బాక్స్ మీద ఆయన పేరుంది ఏదో. కాకినాడ కాజా పేరు. ఆత్రేయపురం అది పూతరేకులా? యెస్. తీసుకెళ్ళాను. లాస్ట్ టైమ్ కూడా తీసుకెళ్ళాను. బట్ కాజా మాత్రం చాలా బాగుందమ్మా. యెస్. హైదరాబాద్‌లో ఏది ఫేమస్ అమ్మా? సూపర్. మై ఫేవరెట్ పారడైజ్ బిర్యానీ. ఓకే. పారడైజ్ బిర్యానీ. చాలా బాగుంటుంది. వాట్ ఈస్ OSI మోడల్? OSI stands for right here in your notes. OSI stands for Open System Interconnection. మైండ్‌లో గుర్తుండిపోవాలి అంతే ఇగ. ఎవరు అడిగినా చెప్పాల్సిందే. OSI stands for మాట్లాడదాం. డోంట్ డిస్కస్ విత్ మీరు మాట్లాడుకోవద్దు. మీరిద్దరు రూమ్‌లో ఉన్నప్పుడు మాట్లాడుకోండి. క్లాస్‌లో ఉన్నప్పుడు నాతోని మాట్లాడాలి. ఓకేనా? మీరు మాట్లాడుకుంటే డిఫరెంట్‌గా ఉంటది. So OSI stands for Open System Interconnection. What is OSI model? What are the concepts of it? This is a very big question and very easy to understand. But if you listen carefully, you need to remember all those. So first remember, what is OSI stands for? Speak loudly. Once again, the last one. Interconnection. Open system interconnection. Open system interconnection. This is OSI stands for. Just observe carefully on the screen. I will give this slide. Okay. I will give this slide also. OSI stands for Open System Interconnection. It is a layered architecture. Layered. Layer అంటే ఏంటమ్మా? So we are having a box. The box is divided into the different layers, parts.
That part is single part chart. That is called a layer. So a very big OSA model is different layers. How many layers in this OSA model? 7 layers. Here this 7. Famous కదా? So ఎన్ని కొండలు ఉన్నాయమ్మా? 7. అది గుర్తుంచుకోండి. OSA model అంటే అది గుర్తుంచుకోండి. So 7 layers available. What are those 7 layers? Always just remember from lower to upper. Always remember all those 7 layers from lower to upper. So what are those 7 layers? I'll show the diagrammatical representation. Okay, there's no need to draw the diagram. I'll give you the slide. Just remember, remember all those 7 layers and observe carefully on the screen. That's it. Okay, OSI stands for, once again, Open System Interconnection. It is a layered architecture, layered, divided into different layers. How many layers? 7 layers. How many hills? 7 hills. So all of you write all those 7 layers. రాయండి నేను రాయమన్నప్పుడు రాయండి. How many layers? What are those? The first, always just remember in this sequence only. మళ్ళీ జిగ్జాగ్ జంబుల్డ్ ఫ్యాషన్ చేయొద్దు. ఆల్వేస్ జస్ట్ రిమెంబర్. మీ నోట్స్ లో చూసుకోండి, అలా అవే లేయర్స్ ఉంటాయి. ఫిజికల్, డేటా లింక్, నెట్వర్క్, ట్రాన్స్పోర్ట్, సెషన్, ప్రెజెంటేషన్ అండ్ ఫైనల్లీ అప్లికేషన్ లేయర్. ఆల్వేస్ జస్ట్ రిమెంబర్ ఆల్ ద 7 layers. Physical layer, data link, network, transport, session and presentation layer. Application layer. Physical layer, data link layer, network layer, transport layer. Physical, data link, network. కింద ఒక్కొక్క లెటర్ రాయండి. ఫస్ట్ పి రాయండి. ఈ ఫిజికల్ అని రాయదు. కింద కింద స్టార్ట్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ సైడ్ పి. నెక్స్ట్ ఎన్. నెక్స్ట్ ఎస్. నెక్స్ట్ ఏంటి? పి. నెక్స్ట్ దాన్ని ఎలా గుర్తుంచుకోవాలో చెప్తాను, రాసుకోండి. ప్లీజ్ డు నాట్ టచ్ సమంతాస్ పెట్ అనిమల్. జస్ట్ రైట్ ఇన్ యువర్ ఓన్ వర్డ్స్. ప్లీజ్ నాట్ టచ్ సమంత. అలా రాసుకున్నారా? రాసుకోండి, నిజంగానే రాసుకోండి. ప్లీజ్ డు నాట్ టచ్ శ్రీకాంత్ పెట్ అనిమల్. ఓకేనా? కానీ రాక చెప్పాలా మళ్ళీ? ప్లీజ్ డు నాట్ టచ్ సమంతాస్ పెట్ అనిమల్. ప్లీజ్ అంటే ఫిజికల్ లేయర్, డూ నాట్ అంటే లేయర్, నెట్వర్క్ లేయర్, టచ్ అంటే ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్, నెక్స్ట్ సంబంధ్ లేయర్, సెషన్ లేయర్, నెక్స్ట్ లాస్ట్ వన్ అలా. This is called the different hints available to remember. Okay, it's called through the IQ. ఏదో ఒకటి అట్లా. ఓకే, నేను క్రియేట్ చేసింది కాదు, అలా గుర్తుంచుకోవడానికి. ఫిజికల్ లేయర్, డేటా లింక్, నెట్వర్క్, transport, session, presentation, application. If you remember all these 7 layers finally in your hands, OSA reference model. If you remember all these 7 layers in your hand, in your mind, finally in your hand 10 marks are available. 10 marks. Part B, part A, part B ఉంటుందా మీకు? అంటే ఎగ్జామ్, ఎక్సెల్ ఎగ్జామ్ లో ఎన్ని క్వశ్చన్స్ వస్తాయి? 10 క్వశ్చన్స్. మాక్సిమం మార్క్స్ ఏంటమ్మా? 7 మార్క్స్ క్వశ్చన్. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ ఫస్ట్ యూనిట్. OSA అంటే ఓపెన్ ఇంటర్కనెక్షన్, ఓపెన్ సిస్టమ్ ఇంటర్కనెక్షన్. ఇంటర్ అంటే ఇంటర్మీడియట్ అనుకోండి.
ఓకే, ఓపెన్ సిస్టమ్ ఇంటర్ కనెక్షన్ ఉంది కదా ఇక్కడ. ఇక్కడ తప్పు ఉందా? కరెక్టే ఉంది కదా. ఇక్కడ వస్తలేదు, పైన వస్తుంది కానీ ఇక్కడ వస్తలేదు. ఇంటర్ కనెక్షన్. నిద్ర లేకుండా అలా ప్రాక్టీస్ చేయండి. నిద్ర లేపిన ఒక స్టేటస్ వస్తుంది కదా ఇప్పుడు. ప్లీజ్ డు నాట్ టచ్. అండ్ దిస్ ఇస్ ద ఈ డయాగ్రామ్ కంపల్సరీ డ్రా చేయాల్సి ఇస్తాను మీకు. ఇప్పుడు ఇవ్వాల్సి మీకు బుక్ లో కూడా ఉంటుంది కావాలంటే. ఓకే, సో ఆల్వేస్ ద డాటా ఈస్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఫ్రమ్ వన్ ఎండ్ టు అనదర్ ఎండ్. దిట్ ఈస్ ఎప్పుడు పనిచేస్తే బాగుంది. ద డాటా ఈస్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఫ్రమ్ ట్రాన్స్మిటర్ టు రిసీవర్, సెండర్ టు రిసీవర్. ట్రాన్స్మిటర్ అంటే సెండర్, రిసీవర్ అంటే రిసీవర్. సెండర్ టు రిసీవర్ కు డాటా ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. ఎలా అంటే the data is transferred through all the 7 layers. Start from which layer? Physical layer. Then fill out the data. Physical layer, data set, transport, session, presentation, and finally your application is transferred from transmitter to the receiver, sender to the receiver. The data is transferred from sender to receiver, starts from physical layer to application. So just remember, what is the lower layer in OSI? Which one upper layer? Okay, always just remember all the 7 layers start from lower to upper only. Start from physical to application. Application to చెప్పొచ్చు. ఇక్కడ కూడా physical data link. అది physical data link network transport session. This is a diagram presentation. The data is transferred. So our main intention is to transfer the data from sender to receiver. So use all the 7 layers. ఇది ఒక్కటి డ్రా చేయండి. ఒక్కటి డ్రా చేయడానికి ఆ డయాగ్రామ్ డ్రా చేయాలి, ఈ డయాగ్రామ్ డ్రా చేయాలి. ఓకే, కంపల్సరీ. మీరు ఎగ్జామ్ లో ఈ క్వశ్చన్ వేసాడు. వీటి గురించి 7 లేయర్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే, ఫస్ట్ ఓపెన్ సిస్టమ్ 3 పాయింట్స్ ఇచ్చాను కదా, అది రాసి ఓఎస్ఐ ఐఎస్ఓ రిఫరెన్స్ మోడల్ అంటారు. ఓఎస్ఐ ఐఎస్ఓ రిఫరెన్స్ మోడల్. ఓఎస్ఐ ఐఎస్ఓ అంటే, ఐఎస్ఓ అంటే స్టాండర్డ్, ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్ ఆర్గనైజేషన్. స్టాంప్ వేసి గుద్ది ఈ లేయర్ ని బయటకు పంపించింది. అఫీషియల్ గా జీవో అంటారు కదా, గవర్నమెంట్ ఆర్డర్. ఈ గవర్నమెంట్ ఆర్డర్ పాస్ చేసింది ఐఎస్ఓ అన్నట్టు. ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్ ఆర్గనైజేషన్ given the copyrights to this OSI model into the market. ISO is called International Standard Organization. Now, always just remember, sender ఎలా ఉంటుంది, receiver ఎలా ఉంటుంది, direction రాయండి. Sender అనేది ఏ లేయర్ నుండి ఏ లేయర్ పోతుందా? సెంటర్ అక్కడ చూడండి, డైరెక్షన్ చూడండి. ఇంపార్టెంట్ data available at application layer first. The data moves from application to physical layer. You can diagram. Sender direction downwards, receiver direction upwards. Sender direction start from application layer to physical layer. Receiver direction from physical layer to finally sender and receiver meet in physical layer. రెండు కలుస్తారు. ఫిజికల్ లేయర్ దగ్గరనే రెండు టచ్ అవుతాయి. ఇక్కడ దిస్ ఇస్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్. సెండర్ అండ్ రిసీవర్, సెండర్ అండ్ రిసీవర్ మీన్స్ which layer? Physical layer. And this physical layer plays a very important role in OSI. What are those functions on this? I will use the and these 3 layers are also called, that lower 3 layers are also called layer. Upper 3 layers, which one? What problem is there? And the center direction from application layer to direction upward to sender and receiver meet at which layer?
నాకు మైక్ అవసరం లేదు. నా వాయిస్ ఏం మైక్ లా ఉంటుంది కానీ అది ఉంటే బాగుండేది. పోవట్లేదా మరి ఇంకా? Hardware layers, physical, data link, network. Heart of the operating system. Heart of the operating system అనేది heart of the OS reference ఫార్ములా. ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మీన్స్ వాట్? ఓఎస్ అయిపోయిందమ్మా మీకు సబ్జెక్ట్? ఎస్ ఎస్ హార్ట్ ఆఫ్ ది ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కెర్నల్ ఈజ్ అన్ హార్ట్ ఆఫ్ ది ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. అందుకే క్వశ్చన్ బాగా చదవాలి. ప్లేస్మెంట్స్ లో కావాలని మనకి కన్ఫ్యూజ్ చేస్తారు. ఓకే, ప్లేస్మెంట్స్ వస్తాయమ్మా ఇక్కడ బాగానే? ఓకేనా? ఓకే, నేను చెప్తాలే. గుడ్ ప్లేస్. if you prepare reasoning, verbal reasoning, non-verbal reasoning, aptitude skills, and programming skills, you will get good placement in your hands. Okay, we need to catch our own dream company in our hands only with the help of these three skills: communication skills, reasoning, verbal and non-verbal reasoning skills, and aptitude skills and programming skills. So ఇవి ఉంటేనే వాడు ప్లేస్మెంట్ ఇస్తారు. So many of the students got good placements in good dream companies. My favorite students. I'll show those students in the tomorrow session. Okay, in which company and those students salary per month or per year I'll show in the tomorrow's class. Okay, just here not comparing with you, just need to catch those points and just put your very important key points in your mind. I need to catch that particular dream company with the help of those skills. మనకు కూడా కావాలని ఉంటుంది కదా, మనకు కావాలంటే వస్తుందా? నో. సో బేస్డ్ ఆన్ విచ్ హార్డ్ వర్క్. ముందే రిజల్ట్ గెస్ చేయొద్దమ్మా. ఓకే, రిజల్ట్ ముందే గెస్ చేస్తే ఎక్కడో పప్పులో కాలేస్తాడు. ఓకే, సో మీరు ఎగ్జామ్స్ రాస్తారు కదా, ఎగ్జామ్స్ రాసిన తర్వాత వెయిట్ చేయాలి. రిజల్ట్ వచ్చేంత అన్ని పాస్ అవుతాయి, అన్ని పాస్ అవుతాయి, అన్ని ఫెయిల్ అవుతాయి జాగ్రత్తగా. ఓకే, రిజల్ట్ వచ్చేంత వరకు వెయిట్ చేయండి. రిజల్ట్ వచ్చి మంచి పర్సెంట్ వచ్చింది అనుకోండి, అన్ని బాగా రాస్తానని చెప్పొచ్చు. కూడా నమ్ముతారు కదా, అప్పుడు బాగా రాసాను అనుకోండి, 4 ఫెయిల్ అయ్యాను అనుకోండి, నమ్ముతారు కదా ఇంకోసారి మళ్ళీ నమ్మరు. నెవర్ ఎవర్ డౌట్ యువర్ సెల్ఫ్. జస్ట్ రిమెంబర్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్, నెవర్ అండ్ ఎవర్ డౌట్ యువర్ సెల్ఫ్. మీ గురించి మీరు డౌట్ పడ్డ రోజు మీ ఎండ్ స్టార్ట్ అయినట్టే, మీ పతనం స్టార్ట్ అయినట్టే అదే రోజు. సో యు ఆర్ యాక్సెప్టింగ్ యువర్ ఫెయిల్యూర్, యు ఆర్ యాక్సెప్టింగ్ ఫెయిల్యూర్స్ ఆర్ స్టెప్పింగ్ స్టోన్ సక్సెస్. ఫెయిల్యూర్ యాక్సెప్ట్ చేయండి, బట్ అదే ఫెయిల్యూర్ వస్తూనే ఉంటే లేదు, ఇంకా ట్రై చేయాలి. ఆల్వేస్ in the next level, success available in your hands. Okay, never and ever doubt yourself. Okay, so very important. And no one can do everything, but everyone can do something. Try to do something in your life. Okay, that is very important. Now I think just remember this point about OSI reference model. How many layers? Sender, so sender data receiver కి ఇవ్వాలనుకుంటున్నాడు. సెండర్ డాటా ఎవరికి ఇవ్వాలనుకుంటున్నాడు? సో డాటా ఎక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది? అప్లికేషన్ లేయర్ నుండి ఫిజికల్ లేయర్, ఫిజికల్ లేయర్ సెండర్, నెక్స్ట్ ఫిజికల్ లేయర్ రిసీవర్ మీట్ అవుతాయి. ఓకే, data is transmitted from physical layer sender to physical layer receiver. The data transmitted once again from physical layer receiver to application layer. So finally your target is completed. Your main aim is to transfer the data from application layer sender to application layer receiver. ఎట్లా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుందమ్మా? అప్లికేషన్ లేయర్ టు ఫిజికల్ లేయర్ సెంటర్, and finally physical layer to application layer at receiver side, and finally your data is receiver end. Why a layer model? Layered ఎందుకు తీసుకున్నారు? Why a layered model? Layered architecture ఎందుకు తీసుకున్నారు? ఎందుకు డివైడ్ చేస్తారు? Why we need to divide all the concepts into different layers? డిఫరెంట్ లేయర్స్ కి ఎందుకు డివైడ్ చేశారు? డివైడ్ అండ్ కాంకర్. డా అయిపోయిందమ్మా మీకు? డా కాలేదా? డిజైన్ అండ్ అనాలిసిస్ ఆఫ్ అల్గారిథం అండ్ డివైడ్ అండ్ కాంకర్ అల్గారిథం ఉందా అమ్మ దాంట్లో? సెమ్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది? నెట్వర్క్ ప్రోగ్రామింగ్ మాక్సిమం అంటే 1 వీక్ అయిందా? సో నెట్వర్క్ ప్రోగ్రామింగ్ ఇప్పుడు ఏంటి స్టార్ట్ కాలే క్లాస్. ఓకే, సో డా ఇస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్. ఇన్ దట్ డివైడ్ అండ్ కాంకర్ అల్గారిథం ఒకటి ఉంటుంది. డివైడ్ అండ్ కాంకర్ అల్గారిథం ఏంటంటే, ఒక బిగ్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది. యూ హ్యాడ్ ఎ వెరీ బిగ్ ప్రాబ్లం, సో దట్ బిగ్ ప్రాబ్లం ఇస్ డివైడ్ ఇంటూ స్మాల్ సబ్ ప్రాబ్లమ్స్. ఓకే, ఇప్పుడు
మార్నింగ్ వచ్చానమ్మా. మార్నింగ్ ఎన్ని గంటలకు వచ్చాను? 9:30 10కి వచ్చాను. 10-5 సెషన్ ఉంటది. సో, సెషన్ విల్ బి డివైడెడ్ ఇంటూ డిఫరెంట్ సెషన్స్. First before lunch, the next after lunch, and after tea break. And 3 sessions. Complete one single session is divided into 3 layers. Yes, correct? So very big task into 3 different small tasks. So divide and conquer means what? A big problem is divided into small sub problems and solve all those sub problems and conquer all the solutions in the last. In your hand, finally, a single solution available. That single solution is equal to the given a very big problem solution. That is called divide and conquer. Okay. What is 2 plus 3? 2 plus 3. 2 plus 3 plus 5. 2 plus 3, 6 plus 2. Already you are thinking like that. Means we need to identify the division. 2 plus 3 like that. So that is very important here. A big problem is divided into small. ఒక చిన్న ప్రాబ్లం ఉందమ్మా 2 plus 3. దాన్ని డివైడ్ చేసే అవసరం. Give the solution. 2 plus 3 star 5 plus 2 and so on and so on. A big arithmetic expression available. Combination of plus minus star and slash. We are not doing after within a fraction of seconds. Just you are dividing based on the BODMAS rule. Yes, with the help of BODMAS rule. Left to right fashion. First, combination of addition plus subtraction, combination of multiplication, division, and combination of brackets. Many conditions available in that. Okay. So you are dividing a very big problem into small sub problems, and finally you are dividing into you are giving the solution to all the sub problems. Finally, you are conquering all the solutions. So in your hand, one single solution available. Single solution is equal to the given very big problem solution. That is called divide and conquer. Divide and conquer means what? Just divide the given big problem into small sub problems. అంటే solutions ని యాడ్ చేయడం. First, divide a very big problem into small sub problems and solve all those sub problems. In your hand, small solutions available now. Conquer all those solutions. In the last single solution available, that single solution is equal to the given a very big solution. It's called divided problem. Same here, a very big data available. The data is divided into different layers. Start from physical, data link, network, transport, session, presentation, finally application layer. And finally, your data is started at sender side and received at receiver side with the help of all these 7 layers. ISO reference model belongs to which standard? ISO standard. Just remember. This reference model name also called OSA/ISO reference model. OSA/ISO. OSA stands for Open System Interconnection. ISO means standard, International Standard Organization. Okay. About single point about the started physical layer. I will go 2 or 3. Then I'll go 3 more other layers after lunch. Physical layer. This is the very important one. Physical layer. First paragraph just right. The physical layer is the lowest or first layer of the OSI model. చాలాసార్లు ఆబ్జెక్టివ్ క్వశ్చన్ చాలా సిఎస్సి రిలేటెడ్ ఎగ్జామ్స్ లో అడిగారమ్మా. సిఎస్సి రిలేటెడ్ ఎగ్జామ్స్ లో మాట్లాడదామా లాస్ట్ జస్ట్ డోంట్ డిస్కస్.
connection ఉందా మీకు? Wi-Fi transfer. Wi-Fi transfer. Wi-Fi transfer. Yes, I got the answer. Wireless fidelity. Wireless fidelity. Remember? Wireless fidelity. In your hand, mobile available? ఇప్పుడు మామూలుగా మీకైతే మొబైల్ మీద మీకు మొబైల్ అది వివోనా ఒప్పోనా వివో ఒప్పో వివో సామ్సంగ్ డ్యూయల్ సిమ్ సింగిల్ సిమ్ మొబైల్ డ్యూయల్ సిమ్ మొబైల్ సపోర్ట్ డ్యూయల్ సిమ్ yes stand for that answer yes stand up and stand up and stand for subscriber oh. Nothing. So what is the back end what is the back end technology for charging? Yes, A, but which type of A? Many A's available. Generative A. Second, A. Then. Yes, I got that. What was the what was it? Sorry, hello. Someone Alexa. Alexa, America. Alexa. Hello, what hello? Yes. Stored in a device that is called hearing. And learning all the including Mike కావాలా ఏదైతే
రూపం ఉంది కదమ్మా చూసారుగా? తెలుసు. వాడు. Within 500 glues, okay? So what is the need of physical available on this? Yes. So physical transmission media can be installed between sender and receiver with the help of only physical layer. Transmission media. Media means connection. A connection is established between sender and receiver. Sender and receiver meets at which layer? Physical layer. Okay. The transmission media. So different transmission mediums are available. Okay. Different transmission mediums are installed with the help of physical layer. We have two types. What are those? Guided and unguided. Just right. Physical transmission mediums are two types. Physical layer always install the transmission medium in between sender and receiver, and those are two types. One guided. చూసి క్లోజ్ చేసేస్తా ఓకే లంచ్ ఇచ్చేస్తా Okay, go for lunch. I'll show after lunch.